All right, now that we've got the bucket filled up, it's simply a matter of taking your hose attachment, plugging it in, and turning it on by holding the button down for 2 to 3 seconds. And voila, we have water. Now you have a on and off switch here on the machine, or a pause switch if you will. You have 5 different speed settings here on the machine. That's low, 1 or 2, 3, 4, 5. And then you also have a pause button here on the handle, so you can turn it off there. You also have different spray settings on the handle. Put it on pause here. And then alternatively, you have this nifty little sink nozzle. Now this I really like because you can, plug that in and use it to wash your hands, to wash vegetables and fruits, to wash dishes. Very handy to have. Basically push that down to remove it. And the other thing that's handy about this is that in addition to taking showers, once you turn this thing on, you can basically pick this bucket up. You're getting a nice flow of water here. You could take this around to wash your vehicle, wash, dirty bikes, pretty much anything you need. You just carry it around with you. Not like, pressurized systems that you're stuck to the vehicle. Water flowers, play with your dog, whatever you like. Now there are a couple of accessories that you also get with a kit. You get this nozzle holder right here. As you see, you got a couple options for hanging that. So there are these holes on the back side. You could either screw it into, say, like a board. You've got 3 of these suction cups you could put in here and say stick it to the side of your vehicle if you wanted. Or alternatively, it comes with these hooks. Now these hooks, at face value, you could use for hanging a washcloth or something along those lines. But alternatively, you could hang it from a line, from a tree branch, something along those lines, and hang your nozzle there. The other accessories you get, of course, you get a charging cord to charge your device, which I'd recommend, doing before you go on the trip. And they actually include nifty luva as well. So a couple of things I liked about the product, a couple of things I'm not crazy about, but overall I think it's a good buy. I hope you'll enjoy it. Okay, wir haben hier den Kopf, den Brausekopf. Der wird hier angesteckt. Zum Endriegeln muss man hier den Ring runterdrücken und dann kann man das rausziehen. Alternativ kann man das Röhrchen als Wasserhahn, quasi als Wasserhahnspender so reinklipsen. Nach dem Einschalten war es hier auf Fahrenheit. Nachdem das an ist, muss man dann nochmal Pause machen, weil da geht gleich die Pumpe an. Nochmal lang aus einhalten, dann hat er auf Grad Celsius umgeschalten. Temperaturanzeige haben wir hier. Display ist aber sehr schlecht ablesbar. Also das ist nicht so kontrastreich. Und das sieht man live genauso schlecht wie jetzt hier in der Kamera. Also es spiegelt sehr. Und ja, jetzt schalten wir ein. Hier ist übrigens der USB-C Ladeanschluss. Und ein Ausschalter. Hier füllt man das Wasser ein. Dann sind da die Schläuche. Vorlauf, Rücklauf. Wahrscheinlich. So, schalten wir ein.
dann können wir hier hinten noch umschalten. Okay, das ist ein bisschen härterer Strahl, zentriert. Okay, also entweder nur die Mitte, Mitte und außen oder nur außen. Okay, und dann hat man hier nochmal ein Drehrad. Okay, da kann man hier nochmal außen einschalten, an der Brause. Ja, der Brausenkopf hat eine kleine Blechplatte mit den Bohrungen, also es schaut auch sehr hochwertig aus. Fühlt sich auch gut an, liegt gut in der Hand, ist etwas schwerer, also jetzt nicht so billig Kunststoff, so wie es aussieht, sondern es hat schon ein bisschen Gewicht. Ja, also da kann man sich schon duschen. Das ist jetzt der Schwächste, sage ich mal. Ja, da kann man sich auch die Haare ausspülen. Ja, cool. Aus dem Wasserhahn. Ja, zum Händewaschen reicht das. So this is the quick connect valve. You just push it down to take the hose out to replace the little faucet. So on the hose, then you have the shower. It has 3 settings, and you can turn it off or all the way on here. Plus you have the power of the motor on the inside. Turn it on. And you can see it has really good pressure there. And then if I go change it, go to the middle. This is the most powerful one, which is probably the one I'll be using. Anyway, this is pretty cool. It is better than I expected.
du coup, ça fouille quand on l'emmène. Et voilà, ça s'affaisse.